Over to you, Mr. Tag. Yes, Manu. Hello everyone. Yes, shall I start? Hello everyone. A very good afternoon to you all. This is Mahanur Khan, a UK Educational Officer from HR Consultant. So if you are interested to apply University of Sheffield, so please feel free to contact us on 03234747 This is my number. And our team will assess your documents and guide you about the best suitable course. Furthermore, now I'll discuss a little bit about the HR. So what the HR is? HR is a leading consultancy company in Pakistan that has been working in Pakistan since 1993 with the aim to provide a high quality education option to our youth for the better future of Pakistan and our society. So today we are live with University of Sheffield for our students. And at the beginning, I would like to present a brief introduction about the University of Sheffield. So what the university is and all about the things. So the University of Sheffield is a public research university in Sheffield, South Yorkshire, England. It was first established in 1828 as a Sheffield Medical School. And after that, it received its royal character in 1905 as a University of Sheffield. So Sheffield is a multi-campus university over two campuses area like the Western Bank and the St. George. These are the two campuses. The university is organized into 5 academic faculties composed of multiple departments. And if I talk about the university rank, so among the top 10 of UK universities for research grant funding, and it has become #1 in the UK for income and investment in engineering research according to new data published by the Higher Education Statistics Agency. So furthermore about the worldwide ranking, Sheffield was placed 78th worldwide and 12th in the UK according to QS World University Rankings. And furthermore, we will discuss today about the university criteria, scholarship, entry requirements, accommodation, and much more. So people stay connected with us. And before moving towards our guest, I would like to welcome my colleague, Mr. Tegali Khan. He's an also UK educational officer. So now I would request to Mr. Teg, kindly proceed live session further. So over to you, sir. Thank you, Ms. Mahanur, for your introduction, and Assalamu alaikum to all our listeners. Greeting from HR. I am Teghali Ali Khan, and I'm a UK Education Counselor at HR Pakistan. I hope everybody is well and hopefully practicing social distancing and staying home to get rid of this COVID-19 quickly. UK is you know that UK is a popular destination for higher studies for students from around the world. UK higher education degrees and qualification are recognized by employers and academics worldwide. Students get the opportunity to develop the skills, knowledge, critical thinking, and connection to drive forward their career. So to discuss more about benefits to study in UK and to study at University of Sheffield, we have invited Ms. Alison and Mr. Asim Naeem. Welcome both of you. And I would like Ms. Alison first to please present yourself first, and then Ms. Asim Naeem. Over to you. Thank you very much. Hi, everybody. So yes, my name is Alison Witham and I work in the International Department at the University of Sheffield. I went to Pakistan actually for the first time last year. So I had a thorough, enjoyable trip and was hoping to attend this year again. So hopefully I'll get there again soon. So I'll go over a few things that maybe hasn't been noted, but I think half of my job has already been done. Thank you very much. It was a great introduction from the team there.
there. So yes, as already been noted, we are a World Top 100 university, and we are situated in South Yorkshire, which is, if you look on the map, is in the centre of England. A really great location in England. We do have, so just to speak a bit about September 2020, we are intending to start as normal as possible on the 28th of September. That is the current stance. Please bear in mind, due to the pandemic outbreak, this is an ongoing observation. So if things hopefully don't, but if they do get worse in the UK, then obviously we will be revisiting our start dates. But currently, as lockdown in the UK is easing, we are intending to start as normal as possible on September the 28th. And we do only have one intake, which is September. So there is no sort of January start date, which I know some universities do have. So yes, as mentioned, we have many different courses in a number of different areas. Over 800 courses at undergraduate and postgraduate level in general. From Pakistan, we usually get lots of students for management and our engineering programs. So as Mr. Azif Naeem is here from the management school, I will just briefly talk a bit about engineering. So we have, for undergraduate students, we have a brand new building called the Diamond, which has 19 different laboratories, state-of-the-art facilities. We've had Rolls-Royce engines donated for our students to look at and work on. We have a virtual reality suite for computer science students, and a robotics arena as well for computer science. A huge electronics and electrical suite for electronic students. Literally 19 different laboratories for all of the different engineering sectors to work with. We also, regarding accommodation, we have guaranteed accommodation for all our international students starting in September. So it's in 2 different sites, one on the city campus called Allen Court, and one Ranmore and Endcliffe, which is just off campus. Both great facilities, and we also obviously have a number of private housing as well, which students are free to look at as well. Everything, you can have a virtual tour of the university accommodation on our website currently. We do also have, as mentioned, a number of different scholarships available. For those students who are serious about starting in September 2020, currently we still have the £2,000 and £2,500 scholarships available for students. The deadline is the 15th of June, so you do have to get an application and accept your offer before that date to get one of those scholarships. For anyone that is interested in 2021, there are more scholarships available because the deadline is in May to apply, which obviously has passed, unfortunately, for 2020. But we do have 50% scholarships for undergraduate students and 25% for postgraduate. Now, please bear in mind the deadline, unfortunately, for this year for those has passed, but for 2021, please be aware that you can apply for those scholarships. So yeah, in general, the city of Sheffield is a very welcoming city. In the UK, we have over 8,000 international students in total, a very diverse mix from students from over 150 different countries. So it's a very friendly, welcoming city for international students. It's great, as mentioned, great location for those that are interested in the outdoors. There's a lot of sports that you can do outdoors. Obviously, there are probably limited sports for the first few months if it involves within 2 meters, but there's lots of opportunities to get involved with lots of different things at Sheffield. It's also one of the most cost-effective cities to live in the UK, so your money goes a lot further in Sheffield as well. So I think now if I just a sort of a brief overview, and I know there's questions later, so maybe I'll pass on to Azif to speak specifically about our management school. Of course. Thank you very much, Alison. Yes. Yes, please. Yes, Asif sir, would you please add on something? Then I'll start a few questions that students are asking.
Of course. I'll be as brief as I can. So, assalamu alaikum warahmatullah, and good afternoon, everyone. Listening to this live feed. My name is Asif Naeem, as mentioned earlier, and I am the International Student Recruitment Manager based at Sheffield University's Management School. Although my colleagues both at HR and Alison have mentioned most of what's there, I'll try to concentrate on things which are, I think, very important for students, applicants in Pakistan, and with regards to the management school. So in particular, the management school, one of the most important things that you need to remember deals with business and management courses, which are one of the most favorite ones when it comes to Pakistan for students applying abroad. The management school, as you can probably tell by the poster behind me, is a Triple Crown accredited management school. We have been accredited by AMBA, AACSB, and EQUIS, and this puts us in the elite of business and management schools around the world. A few other things, apart from triple accreditations, of course, जैसे कि आप लोगों ने ये देखा कि जहाँ तक रैंकिंग्स का ताल्लुक है तो ये एक हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है. उसके अलावा ये एक रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी है. Those of you who apply to the UK need to understand the difference between a Russell Group university and a non-Russell Group university to start with. तो University of Sheffield एक Russell Group university है. ये एक research based university है. यहाँ पे undergraduates, postgraduate taught और research यानी कि PhD courses होते हैं, और ये तमाम courses हम आपको all levels पे provide करते हैं. इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए important है वो पाकिस्तान से आते हुए वो ये है, especially looking at the current conversion rate, which I just checked before this meeting. When it comes to studying in the UK, और ये मेरा personal experience भी है कि Sheffield certainly is one of the cheapest areas. ये एक इंतहाई cheap university town है रहने के लिए. तो आप living and accommodation में भी बहुत ज़्यादा save करते हैं, and I'm comparing Sheffield to major cities like London, Birmingham, Manchester. In fact, in major cities के अलावा जो smaller cities हैं, उनके मुकाबले में भी ये city निस्बतन cheap है. तो ये एक ऐसा point है जो आपको ज़हन में रखना चाहिए. उसके अलावा बहुत massive और बड़ा शहर ना होने की वजह से आप travel time में बहुत ज़्यादा save करते हैं, जो कि बहुत different होता है लंदन जैसे बड़े शहरों में रहते हुए. तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको start में ही एक ऐसी बात बता दूं जो कि बड़ी important है. Apart from this, जो Russell Group scholarships, Russell Group universities जो scholarships offer करती हैं, उनमें से Sheffield University के scholarships भी one of the best हैं. बहुत अच्छी तादाद में available हैं, country specific नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग apply कर सकते हैं. मैंने ये point इसलिए बोला कि वो country specific होते थे. Country specific scholarships का मतलब होता है कि एक मुल्क से सिर्फ इतने लोगों को scholarship दिया जा सकता है, 2 या 3 या 4. अब ऐसा नहीं है, अब वो वर्ल्ड वाइड है. तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए शेफील्ड यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं. तो I won't stretch this too long because I'm pretty sure that questions must be coming in. So we'll move on to the more important bit, which is the question and answer session. And then, of course, all of you would have mine, HR's, of course, and Alison's details to contact us anyway. And then we can take it forward from there onwards. Over to you, Ali. हाँ जी. अच्छा मिस्टर, मैं आपके सवाल से पहले कुछ अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा. जैसा कि हमारी ऑडियंस देखती है कि आज हमारे साथ अवेलेबल है हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ शेफर्ड के. वो स्टूडेंट्स जो यूके में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए, अभी अपनी क्यूरीज को लाइव क्लियर कर सकते हैं 0346 4747 043 पर. अभी कॉल कीजिए, लाइव आपकी जो भी क्यूरीज है आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन पर आप अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं. फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आइट से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी आपकी तमाम क्यूरीज हैं, आपकी तमाम क्यूरीज को लाइव क्लियर किया जाएगा. नाउ ओवर टू यू मिस्टर टैग. Okay, thank you. Okay, my question is about the location. Alison, it is especially for the undergraduate student because parents are quite worried about that who would be the first person to receive from the airport. So would you guys help students
once they reach at the airport? Yes, I can answer that. So historically, we offer a pickup service. So every year in September, on specific dates, we do offer a pickup service for students from Manchester International Airport. Now, please bear in mind that we have done this every single year. We obviously need to assess what we are allowed to do this year, given the social distancing measures. Okay. Presumably, we would obviously have to put on more buses because it's a coach service, and obviously we'll have to isolate students and put them in 2 meter distances. So I don't know if it might be more feasible for us to potentially offer taxi services to students. We don't yet know. So just to let you know, historically, we've always offered a pickup service. I have to just be careful knowing that we're going to have to obviously honour social distancing regulations this year. So I don't know yet if we are going to continue to offer a pickup service in the normal way, which we have done previously. We obviously are aware that 18-year-olds sometimes first time in a different country. So we have things in place to welcome those students and ensure that they are met on arrival and safe and well. It may be the case that we offer transportation services for the student to get individual taxis and then meet them in our accommodation. So that information is yet to be finalised. Historically, obviously, we've done it a different way, but we may have to do it very different this year with the social distancing measures. But yeah, we have a list of students that arrive to us, obviously a list of students that will be going into our accommodation. Please note that if a student does pick private accommodation and doesn't take one of the pickup services that is on offer, the onus is on the student to make their own way to the university and make their own way to the accommodation. So sometimes it is easier for students, especially undergraduate level most probably, to use the university accommodation, use our pickup service. Okay. But we have a list. We encourage students to make contact with their parents when they get here and make sure that they let their parents know they've arrived safe. We also obviously allow parents to attend with their students. So some parents want to help settle their children in. So we can provide hotels. The university itself owns a hotel, Halifax Hall, where parents regularly stay whilst they're settling their children into the university accommodation. Okay. So I'd suggest for this year sort of to watch this space, keep looking at email communication to see what the university can offer because of the social distancing regulations. Yeah, we do understand. Okay, Asif sir, this question is for you, and please, listen, don't bother because I would ask this question in Urdu. Asif sir, थोड़ा सा इशू ये आ रहा है इस वक्त कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं सितंबर सेशन होगा 2020, और अगर हम फीस पे कर दें और सेशन ना हुआ तो क्या जनवरी में वो कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन ना हुई तो हमारी फीस क्या रिफंड होगी नहीं होगी। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई नो, बट स्टूडेंट्स जो हैं ये बहुत सवाल कर रहे हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से प्लीज जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये है जी कि देखें अभी तक के जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं उस पॉइंट तक बात करूंगा, क्योंकि सिचुएशन है दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स आप ये याद रखें कि सिचुएशन जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो उस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिचुएशन के साथ इवॉल्व हो रहा होता है। तो कई दफ़ा कोई ऐसी बात जो कही जाती है वो डिफिनेटिव नहीं होती, वो फाइनल बात नहीं होती, वो चेंज भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ माहौल ही ऐसा है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सितंबर में सेशन है वो ज़रूर होगा और वो हम सितंबर में ही करना चाह रहे हैं। अभी तक हम उसको डिले नहीं करना चाह रहे, हम नवंबर, दिसंबर, जैन नहीं करना चाह रहे। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ये बात याद रखें कि मोस्टली रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में
جین فیب مارچ اپریل سیشنز نہیں ہوتے, صرف ایک سیشن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سپٹمبر میں. ٹھیک ہے, رسل گروپ میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں کیونکہ رسل گروپ یونیورسٹیز میں یہ چکر ہی نہیں ہوتا کہ کتنے سیشن ہیں. یہ اسپیشلی جب میں پاکستان میں آتا ہوں تو میرے سے یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس وقت آ جائیں یا اس منتھ میں آ جائیں یا اس منتھ میں آ جائیں. ہمارے لیے سال میں صرف ایک سیشن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سپٹمبر میں, اور ہم اسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اگر ہم نے اس کو ڈیلے کیا تو اس کے ریپریکشنز بہت ہوں گے. وہ پڑھائی اتنی زیادہ, یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کور کر لیں گے اور اسٹوڈنٹس بھی شور ہوتے ہیں کہ وہ کور کر لیں گے, لیکن وہ کور نہیں ہوتی چیزیں, وہ امپورٹنٹ چیزیں مس آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات کہ ہم سپٹمبر میں آن ہو رہے ہیں. دوسری بات, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کلاسز کو فیس ٹو فیس کریں جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لیکچرز, کچھ ایسی آپ کی کلاسز ہوں گی جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں ہو سکتی. کامنلی اسپیکنگ, فار ایگزامپل کلاس کا سائز بڑا ہو تو وہ پھر ہم اس لیکچر کو ہم آن لائن کر دیں گے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہی آن لائن نہیں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ کئی ایسی ایجوکیشن اسٹڈیز ہوتی ہیں جس میں آپ سب کچھ آن لائن پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کو فیس ٹو فیس انٹریکشن آپ کا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ان ادر ورڈز, آلدو کہ یہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے, لیکن یہ مکس اینڈ میچ ہوگا. کچھ آن لائن ہوگا, کچھ آپ فیس ٹو فیس کریں گے. یہ ہو گیا. دوسری بات جو کہ میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تک جس ملک سے بھی میں نے بات کی ہے وہ چیز ضرور آئی ہے کہ اگر وہ ہوں یا نہ ہوں تو ہمارے ڈپازٹ کا کیا بنے گا. تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم 1000 پاؤنڈز ڈپازٹ مانگتے ہیں, لیکن اگر آپ کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں آ پاتے, ٹھیک ہے, آپ کی ریزن یعنی کہ جینوائن اور سیٹسفیکٹری ہونی چاہیے, تو آپ کو آپ کا ڈپازٹ واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے. although I must warn the students کہ عام طور پہ not just Sheffield, کوئی بھی یونیورسٹی ڈپازٹس بے شک لینے میں جلدی ضرور کرے گی لیکن دینے میں جلدی کبھی نہیں کرے گی. اس میں ایڈمنسٹریٹو ٹائم لگتا ہے, کچھ وقت لگے گا, لیکن آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے, وہ آپ کو واپس مل جائیں گے جو ڈپازٹ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ ڈیفر کرنا چاہیں گے نیکسٹ ایئر کے لیے. تو ایز لانگ ایز کہ ویلڈ, میں تو اس چیز کو انویژن کر رہا ہوں کہ بہت سارا اس طرح ہوگا ابھی اس دفعہ, لیکن یہ بھی مکسڈ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, کچھ ملک ایسے ہیں جہاں سے سب اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, کوئی بھی ڈیفر نہیں کر رہا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے اور وہاں پہ کتنا افیکٹڈ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. میں نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ملک بہت زیادہ افیکٹڈ ہے تو وہ تو ویسے پہلے ہی بچے تیار, وہ مسئلے سے وہ بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد پھر آپ نیوز میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں دوسرے ممالک کے بارے میں, تو آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. Like this, on the other hand, there are plenty of other countries, اور ملک ایسے ہیں جہاں پہ اس چیز نے اتنا افیکٹ نہیں کیا یا اتنا افیکٹ نہیں کیا جتنا پاکستان کو لیٹ سے کیا یا یو کے کو کی. تو وہ ان کی اپروچ ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ پھر آئیں گے اور ان کا حساب کتاب ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو آپ کے ڈپازٹس جو ہیں وہ واپس مل جائیں گے اگر آپ کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایمبیسیز تو کھلیں. ٹھیک ہے. ابھی تو یعنی کہ کافی سارے پوائنٹس بیچ میں ہیں, تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں جب بھی ایز اے رول آف تھم, یہ پلیز آپ اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ جب کسی چیز میں آپ کا قصور نہیں ہوتا نا ڈائریکٹلی, تو پھر یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی. اب اگر ایمبیسیز نہیں کھل رہی اور ویزا نہیں ملا تو اس میں آپ کا کوئی, آئی تھنک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آپ کا کوئی اس میں لینا دینا یا قصور یا غلطی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو سچویشنز کووڈ-19 سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ کو وہ مل جائیں گے, آپ کا ڈپازٹ آپ کو واپس مل جائے گا. اور جین تک, یعنی کہ ہم نے کوئی دوسرا, ابھی تک تو ہماری کوئی ایسی رپورٹ یا نیوز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اور سیمسٹر شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور موسٹلی جو رسل گروپ یونیورسٹیز ہیں وہ کر بھی لے رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پارٹ ہو گیا. اس کے بعد میں کوئی ایک اور چیز ایسی تھی جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا, گوئنگ بیک ٹو دا پریویس کوسچن جو آپ نے آنے کے بارے میں پوچھا. یہ بھی ہر سال کافی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ. اچھا, تو پلیز آپ لوگ یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ دیکھیں ایک مختلف, ایک ڈفرینٹ ملک ضرور ہے, لیکن یہ چیزیں اتنی بھی ڈفرینٹ نہیں ہیں جتنی آپ سمجھ لیتے ہیں کئی دفعہ. ٹھیک ہے. اور آپ پاکستان کو اتنا بھی مختلف یا اتنا بھی یعنی کہ پیچھے نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا آپ کو عادت نہیں ہے یا آپ ڈیل نہیں کر سکتے یا آپ بات نہیں کر سکتے. تو آپ ان چیزوں سے I can understand کہ اسپیشلی پیرنٹس کو ان چیزوں کا ہوتا ہے, ان پرٹیکولر جو ینگ فیمیلز ہیں ان کے پیرنٹس کو ہوتی ہے, لیکن یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے میں نے بچوں کو ہینڈل کرتے دیکھا ہے. اور انفیکٹ آج تک میں نے دیکھا نہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ہو. اور وہ کیوں ہوئی ہو؟ کیونکہ مانچسٹر ایئرپورٹ یہاں سے 1 گھنٹہ دور ہے بائی ٹرین,
لیس بلکہ 1 گھنٹے سے بھی کم ہے. جو ٹرین ہے وہ مانچسٹر ایئرپورٹ تک ہے. تو مانچسٹر ایئرپورٹ سے آپ نکل کے ٹرین میں بیٹھیں اور شیفیلڈ اتریں اور 5 یا 10 منٹ 5 منٹ بلکہ ٹیکسی جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹی میں اتار دے گی آ کے. اب اس چیز میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہ آنے والا ہو یا ایسا ہو جس کو دیکھ کے آپ سوچیں کہ یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. یہ ہاں اگر آپ ہیتھرو لنڈن میں لینڈ کرتے ہیں تو وہ پھر یہاں سے 3 گھنٹے بائی ٹرین 2 گھنٹے دور ہے. لیکن اس میں کیونکہ وہ میسو ایئرپورٹ وہ بڑا ایئرپورٹ ہے وہ بڑا شہر ہے تو وہاں سے آپ کو کنیکشنز پکڑتے ہوئے شاید تھوڑی سی زیادہ تکلیف ہو. لیکن اس کے علاوہ یہ اتنا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے جس طرح کسی نے میرا خیال ہے فلائٹ لے کے کراچی سے لاہور جانا ہو اور وہ بندہ پریشان ہو کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہے ایز لانگ ایز آپ کو بیسکس پتا ہوں. اور آج کل جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ انٹرنیٹ نے اور یوٹیوبز وغیرہ نے ان چیزوں کو ریولوشنائز کر دیا ہے. یہ آپ کی پاکٹ میں یہ چیزیں اور اٹ وڈ بی نائس آف یو اسٹوڈنٹس کہ آپ اور چیزوں کے علاوہ بھی اپنے فون کو کچھ اور اچھے کاموں کے لیے بھی یوز کریں اور آپ یہ نالج دیکھیں. اٹس رائٹ دیئر. ایک ٹویٹ آپ کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی. اور آپ کو میں یہ چیز بھی بتاتا چلوں تھرو مائی ایکسپیرینس. ایک ایسا بندہ جس نے was worked and studied at different universities within the UK کہ شیفیلڈ یونیورسٹی جتنی ہیلپ فل یونیورسٹی اور ہیلپ فل لوگ میں نے یعنی کہ آئی کین واؤچ فار اٹ بیکاز ناٹ بیکاز جسٹ کہ میں ادھر کام کرتا ہوں. یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہیلپ فل لوگ اتنے زیادہ ملیں گے کہ آپ کو اپنے سوالوں کے ابنڈنس میں جواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور موسٹلی اسٹوڈنٹس پاکستان سے بڑے شہروں سے آتے ہیں. کئی اسٹوڈنٹس پاکستان سے چھوٹے شہروں سے آتے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس پاکستان سے ایسے علاقوں سے بھی آتے ہیں جہاں پہ ابھی تک الیکٹریسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. I wanted to make that point. وہ لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے کس طرح اپلائی کرتے ہیں, کس طرح آفر لیٹرز لیتے ہیں, یہ آپ سب لوگوں کے لیے میں کوشچن چھوڑتا ہوں. وہ بھی یہاں آتے ہیں اور گریجویٹ کر کے اپنا آرام سے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ پورا اچیو کرتے ہیں. تو اگر if they can do it, you can do it, تو آپ یہ ان چیزوں کو آپ اتنا پرابلمٹک نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اپنی زیادہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی زیادہ آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کی اسٹڈیز ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہونی چاہیے, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایز لانگ ایز آپ کے گریڈز اچھے ہوں گے تو سب کچھ اچھا ہوگا. Right, sir. ٹھیک ہے. Over to you, Ali. Okay. I have a question, sir. جی. سر آصف سے میرا کوشچن ہے. سر جیسے آپ نے بتایا شروع میں انٹروڈکشن میں کہ شیفیلڈ جو ہے اٹس لیس پاپولیٹڈ ایریا, تو موسٹلی کوشچن اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر لیس پاپولیٹڈ ایریا ہے تو ہم جاب وغیرہ کس طریقے سے ہم وہاں مطلب اویل کر سکیں گے. تو اس کو تھوڑا سا ریلائبلٹی بتا دیں گے کس طریقے سے, کیا پروسیجر ہے, کیا ہے. ٹھیک ہو گیا مانو, تھینک یو مانو, دیٹ واز اے ویری گڈ کوشچن. اچھا, اب شیفیلڈ ایک اٹس اے اسمالر سٹی, اٹس اے چھوٹا سٹی. چھوٹا سٹی تو لیس پاپولیٹڈ سٹی, obviously بات ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی یو آر سٹنگ ان کراچی. اب کراچی آئٹس کے لیے تو اس کو بتانا کہ چھوٹا اور بڑا تو ادھر اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, وہ بیکاز اٹس اے میسو سٹی. ناؤ شیفیلڈ, although شیفیلڈ ایک چھوٹا سٹی ہے لیکن یہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے. It is still the 5th biggest city in England. یہ to be very honest ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بھی نہیں پتا تھی. Sheffield is much bigger than Leicester and Nottingham. ٹھیک ہے. تو یہ یو کے انگلینڈ کا یہ 5th biggest city ہے at the same time. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا ضرور ہے لیکن یہ اتنا بھی چھوٹا نہیں. ایک دوسری بات دیکھیں, جب یہاں پہ جابس کی بات آتی ہے نا یو کے میں, تو یہ سلائٹلی ڈفرنٹ طریقے سے ورک آؤٹ کرتا ہے جس طرح کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے ایک بچہ سوچ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اگر اسلام آباد میں ہے تو اب راولپنڈی میں آفس ہے, تو اب اس کے لیے یہ سوچنا کہ کراچی میں جابس کیسی ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں, یہ اس کو بڑی یعنی کہ اٹس ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. اس کو جانا پڑے گا کراچی. اس کو آن لائن بیٹھے بٹھائے اویلیبل نہیں ہوں گی چیزیں انلیس کہ اس کو جاننے والے اس کے ہوں ادھر. ٹھیک ہے. یو کے میں اس طرح نہیں ہوتا. یو کے میں آپ کسی چھوٹے سے ولیج میں بھی بیٹھے ہوں گے نا تو آپ آل اوور دا یو کے جابز اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ موسٹ جاب ناٹ موسٹ آل جاب ایجنسیز آر آن لائن. ٹھیک ہے. وہ آن لائن ہوتی ہیں, وہ سب کرتی ہیں. دوسری بات, ایٹ دا یونیورسٹی آف شیفیلڈ ان بٹوین, میں انگلش میں بھی بات کروں گا کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, انگلش میں سنیں.
Now, at the University of Sheffield, there is a student union. The University of Sheffield Student Union is the number one student union in the UK. अब वो नंबर वन अपनी बिल्डिंग की खूबसूरती की वजह से नहीं है, वो तो वो खूबसूरत है ही है, वो नंबर वन अपने स्टूडेंट सर्विसेज की वजह से। अब यूनियन में एक स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी हब है जो कि स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करता है। फिर शेफील्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्कूल, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली काम करता हूँ, या जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहां पे एक और एम्प्लॉयबिलिटी हब है स्पेसिफिक टू द मैनेजमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताने चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी में ऐसे ऑफिसेज हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी पे, इंटर्नशिप्स पे, जॉब प्लेसमेंट्स पे, वर्क प्लेसमेंट, वो जो वर्किंग फॉर ईयर जाते हैं बच्चे, इन चीज़ों पे काम करते हैं। कंपनी प्रोजेक्ट्स होते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के, उन पे काम करते हैं। तो हमारे पास ये ऑफिसेज हैं, और स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि जब वो यहाँ पे आए तो दे शुड बी ऑन वेरी गुड टर्म्स विद पीपल सिटिंग इन दोज ऑफिसेज। उनको जाना चाहिए उन ऑफिसेज में। कई स्टूडेंट्स आते हैं, अब मैंने आपको बताया कि अपने ग्रेड्स पे कंसंट्रेट करें, तो कई स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ग्रेड्स पे कंसंट्रेट करते रहते हैं, वो इन चीज़ों पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करते, वो यूनियन का मतलब कुछ और लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, वो आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करती है। इसके अलावा वहाँ पे सोसाइटीज होती हैं, किसी को क्रिकेट का शौक है, किसी को स्नूकर का शौक है। आई मीन देयर आर ओवर 300 सोसाइटीज इन शेफील्ड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट यूनियन। तो जो चीज आप सोच सकते हैं उसकी यूनियन वहां होगी, और अगर नहीं है तो आप अपनी बना लें, अपनी Answer, सोसाइटी sir. बना सकते जी। Sorry, one of our students waiting for the answer. Sorry for जी interrupting. जी Varda Rizvi asked this question that I would like to move towards Ellison. That is there any scholarship for PhD in English literature or English language teaching? Alison. Wrote in the chat, yes. So our PhDs online on our website, there is a PhD finder tool, where students can find PhDs on either their interest by looking at doing a keyword search. If they know of an academic at the University of Sheffield that interests them, they can have a look at what projects that academic has on offer. And on the PhD directory, it will list if it is open for international students and if there is funding available. So we have hundreds of different projects currently going on at the moment, and also many in English. So it would determine if you know what the student is interested in and if it's available to international students, and then each one says if there is funding available. So obviously it is very sought after, fully funded PhDs. UK and international students are all after the fully funded PhDs. So it is obviously highly competitive, but it lists on the website what is available. There are hundreds, so off the top of my head, I don't know if there's one specific for English. I can quickly, just actually whilst we're on, I'll just quickly see if it will load on my machine, just to see if we can gauge if there is. But whilst I go on, I can just sort of explain what I'm doing. So on the sheffield.ac.uk website, if you go on the homepage, which seems to be going slow for me at the moment, and then go on in the search box, just put find a PhD. And then the PhD directory will appear. So I'm just logging onto it now so I can have a look and see if we can put in English. So I'm going to search by department. So what I would do is go on, for example, English. Let's have a look. So I'll go there. And let's just see what's on their home screen. Now, if there's nothing listed, it doesn't mean that there's nothing. Potentially the student can make contact with a PhD professor, explain the research that they are currently doing, and the professor may decide that obviously that's a really good opportunity for the university and want to offer further funding. So that there is that opportunity as well. So let's have a look. PhD scholarships, let's see. So I'm just having a quick look. So there is,
it's saying there are several different scholarships available. Let's see if they're available for international, just bear with me. Yeah, so there are some. There's so it's listed on, if you just follow the instructions I've just said, there are it does list a number of different scholarships. Some are for specific countries, so obviously you wouldn't be eligible to a couple of these. One's a China specific one, for example. Let's have a look. Yeah, it says here that there are some for international students generally, and then it takes you to the link. So yeah, everything's there on the website. So I'd advise the student to have a look and see if there is a project of interest to them, and then follow those links to see if they would be eligible for a scholarship. Obviously, the best students get the scholarship, so the university would be looking at if that student has done any research in that particular area before, and would like to see examples of any research, has anything been printed in journals, and then they would make the decision if that student would be eligible. And please note it's the academics' decision as to who gets the scholarship and place. Okay, thank you so much. Okay, yes, sir. बिल्कुल, वैसे पहले तमाम कोर्स के लिए फिर अनाउंस करना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा इस दिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन कंटिन्यू है, हमारे साथ अवेलेबल है इंटरनेशनल डिजाइन यूनिवर्सिटी के शेफर्ड यूनिवर्सिटी के। आपकी जो भी क्वेरीज है तमाम क्वेरीज को लाइव क्लियर कीजिए, लाइव कॉल कीजिए 0346 4747 पर। आपकी जो भी क्वेरीज है स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आइट से रिलेटेड है, वीजा प्रोसेस से रिलेटेड है, इंटेक से रिलेटेड है, जैसा कि आपने सुना सारा इंटेक के बारे में बताया जा रहा है, क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है। फिर बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन कंटिन्यू है। अपनी तमाम क्वेरीज को लाइव क्लियर कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है तमाम क्वेरीज को लाइव क्लियर किया जाएगा। जी मिस्टर टैग, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। Listen, I have a question. Yeah, Manu. Yeah, please go ahead. Listen, actually, you said about the scholarship. So it means that university is not offering any fixed scholarship to international students. Do you want me to answer this one, Asif? Yeah, we do have scholarships. So we have general scholarships for undergraduate and postgraduate students that I can talk to you about. So we currently have, so for 2020 intake, there are obviously deadlines for our scholarships. So some deadlines have unfortunately already passed. So we had 50% scholarships for undergraduate students and 25% scholarships for postgraduate taught students, but the deadline to apply was in May. So unfortunately, the students for 2020 have just missed out on that deadline. What we still have available for 2020 is £2,000 and £2,500 scholarships. So it's dependent on what subject they are interested in. So for example, 2,500 is for the science faculty and engineering faculty, and then the 2,000 scholarship is for other areas, other subject areas, and they are guaranteed if the student gets an offer at the University of Sheffield. But again, the deadline for that is the 15th of June. So after the 15th of June, yes, all the scholarship deadlines have then passed for 2020. Okay, thank you. Okay, Asim sir. मानूर, मैं इसमें ऐड करता चलूं। देखें, जो स्कॉलरशिप्स हैं, जब बात होती है ना रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज की, तो उनमें हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये मेनली दो किस्म के हैं। एक वो हैं जो ऑटोमेटिकली दे दिए जाते हैं 2000 to 2500 जो भी एलिसन ने मेंशन किया, और दूसरे मेरिट स्कॉलरशिप हैं जो अंडर ग्रेजुएट पे 50% है, पोस्ट ग्रेजुएट पे 25% ऑफ ट्यूशन फी है। लेकिन एज इट सेज मेरिट स्कॉलरशिप, तो उसके लिए उनको एक छोटा सा ऐसे कंपटीशन कह लें या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उनको देने पड़ते हैं, वो उनको ऑटोमेटिकली नहीं मिलते। ठीक है, तो दैट्स इन शॉर्ट। इसका मतलब ये कि कुछ स्टूडेंट्स का बेसिकली टारगेट होता है कि जैसे 50% स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को मिलती है। अगर सब अप्लाई करें तो सबको नहीं मिलेगी, उसके उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं। जो 50% अब स्कॉलरशिप्स है ना, तो वो उनकी तादाद भी 50 ही होगी। ठीक है। अब 25% स्कॉलरशिप्स है तो उनकी 125, तो वो एक स्पेसिफिक तादाद में अवेलेबल होते हैं, तो उतने को मिलते हैं। अच्छा आसिफ सर, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर कि जिस तरह आपने भी स्कॉलरशिप के बारे में बताया, हमारे बहुत से स्टूडेंट से जानना चाह रहे होते हैं कि क्या अब जिस तरह नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, लेट्स से
कि 50% है 55% है, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स होती हैं या एक स्पेसिफिक एक जो परसेंटेज पर दी जाती है या एक स्पेसिफिक एक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी। देखिए, हम अपने स्कॉलरशिप्स को ना बच्चों की जीपीए पे बेस नहीं करते, सिर्फ उनके ग्रेड्स पे बेस नहीं करते, क्योंकि इस तरह तो सिर्फ जो टॉप पे के ग्रेड्स के बच्चे चुनना एक बड़ा डिफिकल्ट होता है, और उनकी माशाल्लाह पाकिस्तान से तादाद बहुत ज़्यादा होती है, सारे ही वो अच्छे ग्रेड्स पे होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, अच्छे मार्क्स लेने पे ही इधर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बिलो एवरेज बच्चा यहाँ पे नहीं आ सकता, एक डिसेंट लेवल का बच्चा यहाँ पे अप्लाई करके पहुंच सकता है। तो इसलिए जब वो यहाँ पे उसको एडमिशंस लेटर इशू हो जाता है, तो हम उसके ग्रेड्स के बारे में इतना नहीं देखते, हम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए उसको एक डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लिस्ट भेजते हैं, या उसको हम एक छोटे से कंपटीशन में उसको डालते हैं, और उस कंपटीशन की बेस पे और जीपीए की बेस दोनों को मिला के हम उसका फैसला करते हैं। वो इस तरह के, अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया है और कुछ और लोगों ने भी दिया और सारों के जवाब बहुत अच्छे हैं और समझ नहीं आ रहा कि किसको पिक करें, तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको पिक करूंगा जिसका जीपीए हाई होगा। अगर जीपीए भी सबका हाई है तो फिर मैं उसको पिक करूंगा जिसका आईएलटीएस हाई होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अपनी एप्लीकेशन में एक या दो चीजों की बेस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलता, पूरी एप्लीकेशन की बेस पे स्कॉलरशिप मिलता है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस। एंड प्लीज रिमेंबर, वी रीड देम। जो पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं या रेफरेंसेस होती हैं, हम उनको बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो ये सारी चीजें एडमिशन के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन एडमिशंस के अलावा जब आपकी आगे चल के ये चीजें स्कॉलरशिप टाइप चीजें जब इन्वॉल्व हों, तो उस वक्त आपको इसका बड़ा फायदा होता है। तो वो सिर्फ एसए की बेस पे या क्यूएनए की बेस पे या पर्सनल स्टेटमेंट की बेस पे या सिर्फ जीपीए की बेस पे नहीं देंगे, हम इन सब चीजों को कंबाइन करेंगे और फिर देंगे। ठीक है, एक लास्ट मेरा ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर कि लेट्स से एक बच्चे का सीजीपीए बहुत अच्छा है, आपने बताया कि 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो क्या अप टू 50% होती है, अप टू 30% होती है, या एक फिक्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है? जो मेरिट स्कॉलरशिप है वो 50% है अंडरग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। तो वो 50% को हम 30, 45 या 55 नहीं करें, वो 50 ही रहेगा, ठीक है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25, जब मैं कहता हूँ 50% है, तो 50% का मतलब है 50% ऑफ योर ट्यूशन फी, 25% ऑफ योर ट्यूशन फी, ठीक है। और ये स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 50% एवरी ईयर है, वो सिर्फ पहले ईयर पे नहीं है, यानी कि 50% ओवरऑल है। द ओनली प्रॉब्लम इज, एंड दिस इज डेटिंग बैक 10 years, जब से मैं पाकिस्तान के लिए एक्टिवली काम कर रहा हूँ, कि हमेशा एप्लीकेशंस देर से आती हैं, जब वो उनकी डेडलाइंस या जाने वाली होती हैं या चली गई होती हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा लेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर वो जरा जल्दी अप्लाई करें, थोड़ा सा जल्दी, फरवरी मार्च अप्रैल तक भी करें, तो वो कुछ हो सकता है। लेकिन जब एक दफा, और दूसरी चीज, जब स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन गुजर जाए, जो कि हमने इस दफा बहुत एक्सटेंड की कोविड-19 की वजह से, जब स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन गुजर जाए, तो बाय अ डेडलाइन वी मीन अ डेडलाइन, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आती। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। नाउ ओवर टू यू Okay. Miss Edison, this question is for you. Now in Pakistan, many students are interested to apply with a program that is available with a placement year. So would you please explain how many courses are available, especially for the postgraduate, available with a placement year? Sorry, I was on mute. So for postgraduate taught programs, there are very limited courses that offer a sort of guaranteed placement. So in the UK and specifically Sheffield, our postgraduate taught programs are one. So it is difficult to include sort of a placement year as it's a one-year teaching program. Please note though that we now have the graduate immigration route visa. So students on successful completion of their degree in graduating in 2021 can apply to stay in the UK for a further 2 years. We have a great careers advice centre that will help them find a placement and a graduate employment opportunities in Sheffield or the surrounding area.
So we will help students in finding work placements after graduation. During undergraduate studies, there is obviously more opportunities to take a placement year because they can extend their studies by 1 year by doing a work placement. This is usually taken in the third year, so sometimes they do year 1, year 2, take a year in industry and then do a final study year. So that is the usual route for undergraduate students. We have lots of opportunities in different departments. Computer science actually has the opportunity for students to get guaranteed work opportunities because we as a university own a company called Genesis, which is specifically for computer science students. But again, the same help and support is given to undergraduate students to find a work placement in their third year. I do want to reiterate, it isn't a guaranteed part of the course. We help the student as much as possible. The student obviously has to help themselves by performing well in the interview. It is competitive. They will still be interviewed, as most jobs require interview procedures. So obviously the best students get those work placements. We've had many students from Pakistan and other international countries get those work placements. But yes, like I say, it's the best students that get those. So for undergraduate students, like I say, it's much easier to extend their degree by 1 year. But for postgraduate students, it's a full-time course. But we help students look for work placements after graduation. Okay. I have a question. Can you tell me about Ielts requirement for bachelor and master students? Yeah, was that Ielts requirement? Yes, Ielts requirement. Can you tell me about Ielts requirement for bachelor and master students? Yes. So for most of our master's programs, the Ielts requirement is a 6.5 with no component under a 6. There are some exceptions. For example, some of our medical programs, due to the level of terminology used, will request, for example, a 7. And also, for example, some of our journalism courses, due to the high level of English that is needed, will also require an Ielts of 7. But the majority of our courses, for example, management and engineering, all require a 6.5. Okay, thank you. Yeah. Yes. Okay. Miss, just hold on a second. Okay, Sir Asif, this question is towards you, and I would like you to please explain about the eligibility criteria for the intermediate students, especially. So, do you offer foundation program, or can O-level student apply at your foundation program? Now, to start with, yes, we do offer a foundation, which is at University of Sheffield's International College by a study group. The college is based on campus, तो वो कोई दूर नहीं है या कोई एक अलग एंटिटी नहीं है, वो भी हमारा एक पार्ट है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से हम इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स डायरेक्टली नहीं लेते. अगर आप एक इंटरमीडिएट या FSc स्टूडेंट हैं तो आपको पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंटरनेशनल कॉलेज में 1 साल का. उसके बाद आप हमारे बैचलर्स में आ सकते हैं. यही चीज़ ओ लेवल स्टूडेंट्स के साथ होगी. You need to be, you must have done A levels or a foundation before you come and join us. This is for the undergraduates. For the postgraduate students, it's slightly different. Similar is the case for undergraduates. के देखें कुछ courses की requirements entrance की ज़्यादा high हैं, कुछ की low हैं, ठीक है. For example, management school में अगर आपने आना है तो आपको equivalent ABBA levels के लेना पड़ेगा. तो और maths आपको GCSE में चाहिए होगा. Engineering would be AAA, depending on which course you go for. Law is AAA as well. तो जो masters है वो most of the programs आप at least 70% और above अगर आपकी percentage है, वो slightly vary करता है GPA कि अब अगर LUMS का student है तो उसका GPA different लेंगे और अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है वो, लेकिन overall roughly speaking 70% and above को हम accept करते हैं management school के लिए. और more or less ये मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, इसके करीब ही बाकी की
باقی کے کورسز بھی ہیں ماسٹرز لیول پہ. IELTS ریکوائرمنٹ موسٹ آف دا کورسز کے لیے جو ہے وہ 6.5 ہے, لیکن کچھ جن میں اوبیسلی آپ کی انگلش کا لیول ہائی ہونا چاہیے, جرنلزم ہو گیا, لا ہو گیا, وہاں پہ پھر یہ سب ہے. اچھا سر, اس وقت آپ کو پتا ہے آئلس کا ایشو ہے, کووڈ-19 ہے, تو بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ آلٹرنیٹ آپشنز دے رہی ہیں آئلس کے علاوہ, جسٹ لائک انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ اور اینی آلٹرنیٹ انگلش ٹیسٹ. So have your university decided any alternate option for the students? Yes, we have, and I'm pretty sure that we'll get it written here soon as well. بالکل ہمارے پاس آپشنز ہیں آئلس کے, اگر آئلس کے سینٹرز نہیں کھل رہے یا ایسی کوئی چیز ہے, اور وہ میں یہاں پہ کاپی کر دیتا ہوں, جو کہ آپ اپنے فیس بک کے اوپر لائیو بھی بھیج سکتے ہیں ان کو. جسٹ اے مومنٹ, کیونکہ وہ ایک نہیں ہے, وہ کافی ہیں جو آپ آئلٹس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ میں آپ کے یہاں پہ لائیو فیڈ کے لیے دے رہا ہوں. آپ ٹویفل IBT اسپیشل ہوم ایڈیشن کر سکتے ہیں, NCU کے انگلش لینگویج ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لینگویج سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل ای-سول کر سکتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے ایکسٹرا دی ہوئی ہیں, اور ان تمام چیزوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ جس جگہ پہ ہے اویلیبل ہے, وہ بھی میں آپ کو اس کا لنک بھی میں نے آپ کو بھجوا دیا ہے, تاکہ آپ اپنے لائیو فیڈ پہ بچوں کو دکھا سکیں. Okay. Miss Ellison? I have a question. Yeah, Manu, please go ahead. One of our student is asking about how to apply. Actually, can you please tell us the master's criteria, how to apply the program for master's? Of course I can. دیکھیں ماسٹرز لیول پہ the whole application process is very straightforward and very easy. All they need to do is to, well, it's up to them. They can apply by you. Okay, you can make the application for them, or they can do it themselves. All they need to do is to go online to that course, and then they would see a tab, apply now button. They click that apply now button and fill in the details. It's as simple as that. We don't charge anything for applications anyway. ایکچولی سی جی پی بھی سر اگر آپ ڈیفائن کر دیں کہ بیسکلی موسٹلی اسٹوڈنٹس کا کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ جی پی اے کتنی ہونی چاہیے, منیمم ہماری اتنی ہے. دیکھیں یہ آئی تھنک لائیو میں آپ کو ایک جنیرک بات بتا سکتا ہوں, جو میں نے آپ کو بتایا 70% ہے اباؤ. صحیح. اب اس کے بعد جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے گریجویشن کی بھی کہاں سے, جو کہ ہم اوبیسلی اس لائیو سیشن میں ڈسکس نہیں کر سکتے, پرسنل ہے یہ انفارمیشن. تو کس اب IBA سے جس نے گریجویشن کی ہے اس کا جی پی اے شاید میں ذرا کم بھی لے لوں بنسبت اس کے کہ جو ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ بالکل کل بنی ہے جو, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یونیورسٹیز کا فرق اس سے بہتر پتہ ہے جتنا سمجھا جاتا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے اگر آپ نے لاء میں ڈگری کرنی ہے تو جی پی اے کم ہی آئے گا, ٹھیک ہے. ہمیں اس بات کی سمجھ ہے, ٹھیک ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں اگر آپ نے جانا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, اور یونیورسٹی کے مطابق ہم بینڈ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنی. لیکن ونس اگین رفلی اسپیکنگ اگر ان کو ایک ایوریج چاہیے تو ان کو 70% ابو چاہیے, مے بی اگر وہ لمز ہے تو مے بی 65% ہے ابو. لیکن I can only tell once I've looked at the application, once I've seen کہ بھی کہاں سے وہ بچا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا ایک سوال ہے آپ سے, جی اس کے بعد جس نے آپ نے بتایا سر, یہ بتائیے گا کہ اسٹڈی گیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے یا نہیں, یا بالکل فریش اسٹوڈنٹ چاہیے ہوتا ہے. اسٹڈی گیپ کا بتائیے گا, بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا اسٹڈی گیپ ہوتا ہے, لیٹس سے 4 ایئر کا ہے, 3 ایئرس کا ہے, 2 ایئرس کا, تو اسٹڈی گیپ کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے یا بالکل فریش اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ پر اسٹوڈنٹ ہوگا, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اسٹڈی گیپ ہے اس میں اس بچے نے کیا کیا ہے. اگر اسٹڈیز سے گیپ لے کے وہ کام کر رہا تھا, وہ پروفیشنل ایکسپیرینس لے رہا تھا, یا وہ ورلڈ ٹور پہ چلا گیا تھا, یا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک جواب یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا 4 سالوں میں, تو کچھ نہیں کیا. تو کچھ نہیں کیا از ناٹ اے ویری گڈ رپلائی, ایز لانگ ایز وہ سینسیبل طریقے سے اس چیز کو کور کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی سینسیبل اور ریلیونٹ چیز بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے تھے, تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے,
ٹھیک ہے, وہ پر آپ کے ایپلیکنٹ ہوگا. پھر کچھ کورسز ایسے ہیں جہاں پہ ورک ایکسپیرینس از اے مسٹ. فار ایگزامپل این MBA, ہم MBA تو ورک ایکسپیرینس کے بغیر لیتے ہی نہیں ہیں, تو اس کے لیے تو ویسے ہی گیپ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا, جو گیپ ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی آئی تھنک ضرورت ہے یہاں پہ, کیونکہ گیپ ایز آف ان I was doing nothing as compared to gap because I was working is very different. اور ایک سوال میرا یہ آپ سے کہ انٹر کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فار ایگزامپل بیچلرس کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بالکل فریش ہونا چاہیے یا ایک سال کا بھی اس میں اگر اسٹڈی گیپ ہو چل سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح بہت سے ایسے ہمارے پاس کیوریز آتی ہیں اسٹوڈنٹس کی بھی کہ, اور پوچھ بھی رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے انٹر کے بعد اگر ہم اپلائی کر رہے ہیں تو کوئی اگر ہمارا اسٹڈی گیپ ہے 1 سے 2 سال کا, تو کیا وہ کنسیڈر کیا جائے گا, یا انٹر کا بچہ بالکل فریش ہی ہونا چاہیے تو UK کنسیڈر کرتا ہے یونیورسٹی؟ دیکھیں ٹھیک ہے, انٹر کا بچہ فریش ہو سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے فاؤنڈیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا 1 سال تو آئے گا ہی آئے گا نا. ٹھیک ہے, اس نے 1 سال تو کچھ پڑھنا ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بھی کافی سارے طریقے ہیں. میں آپ کے کوشچن کو نا ذرا ریفریز کر دوں, جو آپ نے تھوڑا پہلے پوچھا کہ کیا ان کو ڈائریکٹ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. تو جو انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ وہ اسٹڈی گروپ کے ساتھ ہمارے کالج میں آ کے فاؤنڈیشن بھی کر سکتا ہے, وہ NC UK میں جا کے ان کی فاؤنڈیشن بھی کر سکتا ہے, وہ بھی روٹ اس کو ہمارے پاس لے کے آ سکتا ہے. تو اس کے پاس 1 سے زیادہ طریقے ہیں آنے کے. ٹھیک ہے, اور میں یعنی کہ مجھے آپ کی باتوں سے یاد آ گیا, اور اسپیشلی آپ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو NC UK کا روٹ ہے وہ ایک اتنا اچھا روٹ ہے آئی تھنک کہ وہ اٹ سیمس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, کیونکہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے 1 سال پڑھیں اور وہاں سیکنڈ ایئر میں چلے جائیں یا فرسٹ ایئر میں چلے جائیں. تو ان اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے پاس 1 سے زیادہ راستے ہیں آنے کے, لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو ایکسٹرا سال لگانا پڑے گا, اور ایکسٹرا سال کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا پیسے لگانے پڑیں گے. جب یہ دونوں چیزیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں جو ان کو ڈائریکٹ داخلہ دے رہی ہو. کامن سینس یہ کہتی ہے میں اپنا ٹائم بھی بچاؤں, اور لیکن وہ یہ چیز یاد رکھیں کہ وہ جس یونیورسٹی میں ان کو داخلہ دیں گے اس کی رینکنگز میں اور ہماری رینکنگز میں فرق ضرور ہوگا. جب آپ ایک ہائی اینڈ یونی میں جاتے ہیں تو اس کی انٹرنس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, HSN میں hر بچہ نہیں جا سکتا. لائک وائز. Okay. For our student, we have discussed about the scholarship, eligibility criteria, and everything. But I would like Miss Ellison to please, if you can explain again about the fees structure for the undergraduate and the postgraduate level. We have discussed about the scholarship, but would you please explain it again about the fees especially? Yes, certainly. So we've got our 2021 fees are currently being finalised. For 2020, our fees are range from £16,000 to £24,000 for the majority of our courses. So, for example, engineering courses that require a lot more lab work are £22,000 to £24,000. And so the arts and humanities courses that do not require as much lab work would range between the £16,000 and £19,000, depending on the subject area. That is for undergraduate. For those students that are interested in medicine, the clinical practice years are more. So for those years that require clinical practice, you would be looking at approximately £35,000 per year for those years with the clinical practice. For postgraduate students, our fees range from, again, to £26,000, again, depending on if laboratory work is needed. So, for example, the engineering courses range between £24,000 and £26,000 for the 1 year. If obviously there are lots more lab and technical facilities available for those students. And again, the arts and humanities related courses would be between, some actually start at £18,000 to £21,000 for those courses. Okay. Yeah. Before closing, we have few very important points that students really do ask is about the CAS, especially.
So what documents are required to issue a CAS? Yes. So for example, for undergraduate students, Right. obviously this year is going to be very different. So for those students that are doing A-levels and IB, obviously it's the predicted scores. Once we've got all that information, then the university would provide that student with an unconditional offer. So they need their unconditional offer from the university, and then we send our CASs out. So legally they have to go out, UKVI regulations, no more than 3 months before the start of the course. So obviously we intend to start on the 28th of September. So we will be sending our CASs out hopefully end of June, early July. To those students with unconditional offers. So they take their CAS to get their visa. They will need the documentation that they've supplied to the university to get that offer, for example, reference, predicted grades, etc., and their CAS. And also for their visa, they need to show funds in their account. So they will need their funds in their account for up to 28 days prior to going for their visa. Due to obviously inflation rates, we always advise putting a little bit, probably 5% extra in the bank account due to any changes in exchange rates, etc. Yeah, that's generally what is required. And details of potential accommodation as well. That's what is required for their visa. In their CAS, it will explain if they paid a deposit, how much money is left owed to them. If required, we can also provide a letter to show the general cost of living in the UK, but that is available on our website, and usually a printout of that is suffice for most visas. So there is a section on our website that says how much we advise students to save in order to live in the UK for example, 1 year, which is for an undergraduate student, which is between £7,000 and £9,000. And for postgraduate students, it's between £9,000 and £12,000. So they would need that additional amount in their account as well to show that they can afford to live while studying with us. And just to reiterate that the cost of living obviously depends on the students' lifestyle choices. We have had many students live on less, and more flamboyant students obviously live on more. So yes. Okay. Actually, sir, we are discussing about the CAS. So would you please elaborate about the joint CAS as well, because the foundation, because you are study. Yeah. So would you please explain about the joint CAS as well? Yes. So if the student is required, obviously, to do a foundation to undergraduate level, then it was clearly advised on the CAS that the CAS is there for them to do their foundation, for example, with study group at Sheffield, but obviously only if they pass their foundation, they will then be permitted to continue at Sheffield, and it's they can obtain what's called a joint CAS, which is obviously if they are successful, and they will continue to progress into the Sheffield undergraduate degree. Okay. So this is the last question from my side. Then I would request Mahanua Tahir to, if they have any question they can ask. But before leaving, I would like to ask this. What is the deadline to pay the deposit? So then I can motivate my student to secure their seat as soon as possible. Yes, certainly. Yeah, certainly. So it's a bit different this year because of obviously COVID-19. So for staged courses, which is, for example, the management school, so management school, engineering at postgraduate, journalism, and the information school, they are all what's called working under staged admission, which is the open and close of the different courses. They have an extended deadline, which I think was the was that the 15th of
June, Asif? Yes, I On the top believe of my yes. head, there's all these I dates. think once again this is from the top of Is my head. Asif I don't. there? Yeah. I don't know if he's hearing. You can all hear me, can't you? Yes. Yes. Yeah. So yes, I believe, I can't remember it from the top of my head, but yes, I think it is the 15th. We have extended. We've extended it. It was May. So for those students that are in staged admission, such as the management school, Asif's courses, in their offer letter, it will state a deposit deadline. And we've recently extended it because it was the 29th of May. So we have extended it. It is now, so the 15th of June from memory. It is possible, when I say off the record, we don't know if we may need to extend this again, because obviously if certain countries being in lockdown, Yeah. and the reason we're extending it is we want to give everybody a level playing field, and some countries, banks, etc., have not reopened. So for those courses, I would advise that it will be in the student's offer letter, the date in which to pay the deposit. But at present, for those, it's the 15th of June. For all other courses, so courses that are not in staged admission, at postgraduate level, there is no deadline at the moment. So they'd have to pay their deposit in order to get their CAS. But currently there is no deadline due to the COVID-19. Undergraduate students, again, they have no deadline and no deposit to pay. Yeah. Asif sir, आपसे जी Miss Manur, please. I have a question. My question is related to experience. Like as Sir Asif said that MBA job experience is required. So how much experience is needed for MBA program, sir? Of course, a minimum of 3 years of what we call graduate level working experience. In other words, it needs to be relevant working experience. So it needs to be, agar ye 5 saal ka ho to aur achhi baat hai. Okay. But it can't go below 3. 3 years is a must. The experience is as important as the previous degree. बल्कि कुछ points में तो degree से भी ज़्यादा important है experience. Okay. Okay. So 3 years to put it in short. Okay, thank you. Continue करें आप please. जी आसिफ साहब, मेरा सवाल है आपसे. Can you hear me? Yeah, I can. अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जिस तरह के इंटेक के बारे में बात हो रही थी, वो मैंने आपसे डिस्कस करना था. हमारे पास स्क्रीन भी है स्टूडेंट की कि आपने बताया कि सितंबर इंटेक किया. तो अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो सितंबर इंटेक के लिए जा रहा है, ठीक है, एडमिशन जिस तरह कि आपने कहा सितंबर इंटेक के लिए कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी कंडीशन की वजह से सितंबर इंटेक नहीं हो सकती, तो वो स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट इंटेक के लिए. मैं I think सोच नहीं पा रहा कि well anything can happen कि सितंबर इंटेक ना हो. ठीक है. ये चीज क्योंकि अभी तक हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि वो ना हो, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है कि वो ना हो. हम सितंबर इंटेक कर रहे हैं. एक बात. दूसरी बात, हम ऑटोमेटिकली नहीं कर देते, हम पूछेंगे पहले उससे. ठीक है. तो थोड़ा सा इनवैलिड है मेरा भी आंसर, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो हो जो रही है वो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है. स्टूडेंट्स के माइंड में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम इंटेक के लिए जा रहे हैं तो कोई कंडीशन का प्रॉब्लम होता है तो हमें ये चीज क्लियर हो जाए. तो मींस क्या आपका कहने का मतलब है जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी फौरन से अप्लाई कर सकते हैं सितंबर इंटेक के लिए किसी भी. एब्सोल्युटली. बल्कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल वॉच कर रहा होता हूँ इस चीज को फ्रॉम द बैक एंड, के बहुत ज्यादा, और मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कैसा चल रहा है विद लॉकडाउन एंड एवरीथिंग. लेकिन जितने मैंने समझे थे कि एप्लीकेशंस कम होंगी, उससे बहुत ज्यादा कम. और इर्द गिर्द में भी करीब के मुल्कों में भी जो इस तरह की सिचुएशन है, फिर भी वो अप्लाई वो लोग जरूर कर रहे हैं. तो आप अप्लाई करें. आप ये सोच के ना बैठ जाएं कि कुछ हो जाएगा तो पता नहीं मैं करूँ ही ना. तो ये तो कोई बात ना हो ना कि आप ट्राई भी नहीं कर रहे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स को प्लीज बताइए कि वो अप्लाई करें. दे आर ऑलरेडी लेट. ठीक हो गया. अच्छा, एक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी है, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जी. कि स्टूडेंट्स का बहुत सा ये सवाल होता है क्यूरीज में कि स्टूडेंट को लेट से वो शेफील्ड यूनिवर्सिटी में
اپلائی کر رہا ہے اور آنا چاہ رہا ہے اسٹڈی کے لیے, تو یہ بتائیے گا کہ فی اسٹرکچر اس کو کتنا اسٹارٹ میں پے کرنا پڑتا ہے, کتنے پرسینٹ پے کرنا پڑتا ہے, فل پے کرنی پڑتی ہے, ون ٹائم پے کرنی پڑتی ہے, یا اس کو انسٹالمنٹس میں ہوتی ہے, کیسے ایک پلان ہے یہ بتائیے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ کورسز جو اسٹوڈنٹ سے ڈپازٹ مانگتے ہیں موسٹلی وہ اسٹیج ایڈمیشن, جس طرح کے مینجمنٹ اسکول کے کورسز ہیں, بزنس اینڈ مینجمنٹ کورسز ہیں, تو آپ £1000 ڈپازٹ دیتے ہو, وہ ڈپازٹ آپ کی ٹیوشن فی میں سے مائنس ہو جاتا ہے, وہ ایکسٹرا پیسے نہیں ہوتے, پہلی بات. دوسری بات, اٹس اپ ٹو دا اسٹوڈنٹ, جس طرح اسٹوڈنٹ چاہتا ہے نا پے کرنا, وہ فار ایگزامپل آپ ہاف اینڈ ہاف پے کر سکتے ہیں, آپ کوارٹرلی پے کر سکتے ہیں, آپ منتھلی پے کر سکتے ہیں. میں ویسے ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہر منتھ آپ پریشرائز ہو جاتے ہیں, اور آپ اپ فرنٹ سارا بھی پے کر سکتے ہیں, اور جب آپ اپ فرنٹ پے کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ڈسکشن بھی ملتا ہے, آپ کو کچھ پرسنٹ آف بھی مل جاتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتا, لیکن واٹ ایور کین بی سیوڈ شوڈ بی سیوڈ. تو یہ ٹوٹلی اپ ٹو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا فائنانس, وہ فائنانس کے ساتھ اپنا یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہتے بالکل بھی کہ آپ سارے پیسے دے دیں یا آپ اس طرح کریں, وہ چاہیں تو وہ منتھلی کر لیں, چاہے تو ہاف. موسٹلی جو میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں, موسٹلی اسٹوڈنٹس وہ یا ہاف اینڈ ہاف پے کرتے ہیں, یا وہ کوارٹرلی 3-4 مہینے بعد ایک انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں. یہ میں نے 2 پوائنٹس دیکھے. ٹھیک ہے, مینس یونیورسٹی کی طرف سے ریلیکسیشن ہے اسٹوڈنٹس کو فی اسٹرکچر. وی بالکل وی انڈرسٹینڈ, ہمیں پتہ ہے کہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے, تو اس کے مطابق وہ ایز لانگ ایز دے کیپ فائنانس, وہ جس آفس میں انہوں نے پے کرنا ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ یونین کا ہی حصہ ہے, تو ایز لانگ ایز وہ سب کچھ وہ بتا سکتے ہیں, ان کو ایک ہی بلڈنگ میں سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ سینٹرلی لوکیٹڈ بلڈنگ ہے, تو اٹس ناٹ اے پرابلم. کیونکہ میرا سوال اس لیے تھا نا کہ اسٹوڈنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر میرے پاس اتنا بجٹ ہے اور کیا میں اتنا پے کروں گا, بالکل انڈرسٹینڈ کروں کہ میں اتنا پے کروں گا وہاں جا کے کروں گا. اس کے بعد ایک اور کوسچن تھا آپ سے کہ جو اسٹوڈنٹ, یہ جو ویزا پروسیس کا اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سوال ہے کہ ویزا پروسیس کا کتنا ٹائم ہوتا ہے. لیٹ سے ایک اسٹوڈنٹ آج اپلائی کر دیں, ڈاکومنٹس اپنے شیفرڈ یونیورسٹی کو فارورڈ کر دیے, دین آنورڈ کتنا ٹائم ہوتا ہے ویزا پروسیس میں, کتنا ٹائم؟ دیکھیں ایک دفعہ جب کیش ایشو ہو جاتا ہے جی تو اس کے بعد میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا نہیں خیال, ویسے اٹس ویری ڈفرینٹ, یہ ہر کیس پہ ڈفرینٹ ہے, یہ بھی ایک بڑا ٹرک کوسچن ہے کیونکہ آپ فور شور نہیں کہہ سکتے اتنی دیر میں ہو جائے گا, لیکن میں نے آن ایوریج 2 ویکس دیکھے ہیں پاکستان, 2 ورکنگ ویکس. میں نے کچھ کیسز کو 4-5 دن میں بھی دیکھا ہوتا ہے, لیکن میں وہ چیز یہاں پہ اس کی, کیونکہ جو ایوریج ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, 2 to 3 ورکنگ ویکس, ورکنگ اتنے ڈیز ہونے چاہیے, 2 to 3 ویکس میں, 2 ویکس ان پرٹیکولر میں ایوریج میں یہ رزلٹ اس کا آ جاتا ہے. اب تو یہ پروسیس بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پرووائڈیڈ دس, اب میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جب یہ آفسز آپریشنل ہوں گے ویزاز کے اور سب کچھ, تو کتنا لوڈ ہوگا ان کا. بالکل. اب یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جن کے انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو دی آنسرز ٹو اٹ, لیکن اوکے, دس از فار دا اسٹوڈنٹس. All students, please rest assured that there are approximately 8,000 or slightly more than 8,000 international students who study at Sheffield University. I'll repeat, more than 8,000. تو آپ ہی نہیں ہیں جس کو ویزا چاہیے, وہ thousands of اور students ہیں جن کو ویزا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ایک ملک سے نہیں, وہ کئی 150 ملک سے وہ آ رہے ہیں جن کو ویزا چاہیے. تو ہمارے پاس ایک ویزا آفس ہے, ایک ویزا کمپلائنس ٹیم ہے, اور ونس آپ ہمارے سسٹم میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ ویزا ٹیم آپ کے ساتھ پھر کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی تو سلائٹلی ارلی ہے, لیکن ود ان منتھس ٹائم وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فلی انگیج کر دیں گے, اسپیشلی ان کے ساتھ جنہوں نے ڈپازٹ پے کیا ہوگا, تاکہ ان کے ویزا پروسیس کو اسٹارٹ کیا جائے. تو وی ہیو اے سیپریٹ ٹیم فار دیٹ. اسٹوڈنٹس ونس اگین پلیز ریممبر, جس طرح جب آپ پاکستان میں کنسلٹنٹس ہمارے ایجنٹس کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, HR کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ایک بندے کو مل رہا ہوں, میں مانور کو کراچی میں مل رہا ہوں, اور مانور مجھے سمجھائیں گی کہ ہاؤ ٹو اپلائی, ہاؤ ٹو ویزا, ہاؤ ٹو ڈو دس, ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, آل وڈ بی مانور. ہمارے پاس ہر چیز کے سیپریٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ایڈمیشنز, کاؤنسلنگ, کیوریز, آئلس, یس, نو, می, other courses, Allison. But for visa we have a completely separate office, اور ہم تھوڑا سا ریلکٹنٹ بھی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کئی دفعہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے ویزا, کیونکہ ہم اس آفس میں خود نہیں ہیں, وہ شاید اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہ بھی ہو, وہ چینج ہوتی رہتی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ باتوں میں, ویزا ریلیٹڈ ایشوز میں اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن پہ ہی جانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو فار دا اسٹوڈنٹس
आपको पूरा एक ऑफिस डील करेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और एक और चीज कि मैं HR के कंसल्टेंट्स को पर्सनली जानता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा अप टू डेट होते हैं वीजा इश्यूज के साथ, तो दे आर योर बेस्ट बेट। थैंक यू सो मच आसिफ साहब जी। मिस्टर टैग जी महानूर, हम साइनिंग ऑफ की तरफ जा रहे हैं, बट इफ यू हैव क्वेश्चन तो आप पूछ रहे हैं। I have no question. ओके व्यूअर्स, मैं आपसे लास्ट बात ही करना चाहूँगा कि हमारे HR के सारे जो ऑफिस हैं पाकिस्तान में, वी आर वर्किंग, हमारे ऑफिस ओपन हैं, आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए प्लीज। वी आर हम जितने भी प्रिकॉशनरी एलिमेंट्स हैं, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग योर हैंड, एंड वी आर अप्लाइंग एवरीथिंग। तो आप प्लीज आए, हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, अपनी काउंसलिंग करवाएं, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम और आपको अभी जरूरत है अपने डॉक्यूमेंट असेस करवा के अपने सीट को जल्द से जल्द सिक्योर करवाएं, स्पेशली एट यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। ठीक है? So before signing off this session, I would like first Miss Ellison to give her final words, and then Mr. Naseem sir. Remember to unmute myself again. Well, thank you very much. This has been a great session, some great questions. And just to reiterate, for those students that are interested in coming in September 2020, is obviously it's an ongoing situation that we're all currently facing. My advice would be just to keep seeing the latest updates on our website, because some of the information I have said today, unfortunately, may be out of date this time next month. So I don't want anyone to be disappointed with anything. So we will upload all of the latest information on our website. Currently, as it stands, we are hoping to be as normal as possible within our 2-meter distancing rules, open as normal as possible on the 28th of September. Yeah, I mean, university generally, I had a great experience. It is a great experience for students. It really makes and shapes individuals. So, and it's going to be a great year to come to the UK generally with the introduction of the graduate immigration route as well. So there's lots of opportunities in what is possibly quite a negative situation we're all in at the moment. So yeah, and I'm my email address, I'm sure it will be passed on, but is alison.witham@sheffield.ac.uk, and happy to answer any questions. And thank you very much from me. Thanks. Yes, Mr. Asif. Thank you, Team HR, for organizing this. I thoroughly enjoyed this session. It was a very lively session. Whenever the hour passes by very quickly, it means that it's been great. So I enjoyed it. I have been to the students. I have been coming to Pakistan for this particular reason, which is recruitment, for the past 10 odd years, and I've been working very closely with HR since the very start. They are great people to go for, to work with, and to do counseling with. They've got our full support. आप अपनी applications को, especially इस session के बाद, जो अगर मैं इसको एक nutshell में रखना चाहूँ, तो the main thing that you need to take away from today's session is कि आप please अपनी इस application को delay मत करें. बहुत सारे students होते हैं, वो ये सोचने में time waste कर देते हैं कि करें या ना करें. You're not losing anything with this. So please आप apply करें. Once again, you are more than welcome to apply directly or apply via our agents, which are HR. I'll be more than happy to answer your queries. You can contact me at a.naeem@sheffield.ac.uk, या आप HR consultant से भी मेरी details ले सकते हैं. मैं regularly पाकिस्तान आता रहता हूँ, लेकिन for one reason or another पिछले साल से लेके अब तक नहीं आ सका. April should have been the big month when we normally come to Pakistan, and I couldn't once again because of this COVID-19. So once again, once these restrictions are lifted, inshallah ta'ala, हम दोबारा पाकिस्तान में actively अपने आप को involve करेंगे, आना शुरू करेंगे. Involved तो हम अभी भी हैं, लेकिन online हैं, which is not really the same, I understand. So all the best. Looking forward to questions, and please don't be afraid to ask questions. You see, there is no question that is a silly question. Just go for it, and all the best. Thank you very much. Okay, thank you so much, sir, for your kind words, and thank you again, Ms. Ellison, for giving us your precious time.
from your busy schedule and for providing a detailed information to our viewers. In this session, we have discussed about the available scholarship, fees, intakes, admission criteria, and some other important information about University of Sheppard. I hope it helped our viewers and clear their queries regarding the September 2020 intake. Those who have joined later can watch this session on our page. And if you are interested in applying at University of Sheffield, please feel free to contact us by provided email or WhatsApp. You can note down our number, that is 034647470043. That's my colleague, Mr. Tahir. Our team will assess your documents and guide you about best suitable course for you and help you to secure your seat at University of Sheffield. Thank you all for joining us today. Take care, everyone. Allah Hafiz. Stay home and stay safe. Thank you.